Welcome back to English for A+. This is my fourth video. In this video I'll be looking at the last two components of the expository English, that is interview and profile. I hope you have viewed my previous videos. If you haven't, please be free to click the link below. Expository writing le മൂന്നാമത്തെ കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്, റൈറ്റ്? ഇത് പരീക്ഷയിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എപ്പോഴും വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, റൈറ്റ്? യു ഗെറ്റ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ്. പല രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറ്, റൈറ്റ്? ചിലപ്പോൾ 4 ചോദ്യവും 4 ഉത്തരവും എഴുതാൻ വരാറുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ 4 ഉത്തരങ്ങൾ മാത്രം വരാറുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ 6 മാർക്കിനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. For 8 mark you'll have to write both questions and answers, right? If it is for 4 marks, you need to write only the answers only. If it is 5, you'll have to decide according to the questions. Anyway, you get different kinds of questions in the question paper in terms of interview, right? And regarding interview, I think most of the children get good marks in these questions. എല്ലാ കുട്ടികളും വളരെ രസകരമായിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇവാലുവേഷൻ്റെ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യമാണ്, ഇൻ്റർവ്യൂ നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എന്താണ്? വി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് A+. വി നീഡ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻസർ, റൈറ്റ്? സോ വിയർ ഫോക്കസ് ഈസ് ഓൺ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ what are the special things that you have to remember when you write interview questions and answers, right? So, point number 1, do not hang your interview, right? That means your beginning and the ending of your interview should be very stable, right? Maybe you can start your interview with a initiating questions. For example, hello sir, good morning, I'm very happy to ask you some questions. So like that you can start, right? അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ തരുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിൽ സംഭവം അവസാനിക്കും, ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്, ഇറ്റ് വാസ് എ റിയൽ പ്ലഷർ ടോക്കിംഗ് വിത്ത് യു, thank you sir, thank you very much. So this is what is meant by, do not hang your interview. You put it, there should be a beginning and an ending, right? That's the first point. Number 2, see, often we see that children write personal questions most of the time, right? Asking about their family, their children, their education. So education is okay, but do not focus on personalized questions. Okay, you can ask 1 or 2, but don't ask too many personal questions, right? I think a good interview should get a complete sense on this person, okay? Not just personal, academic, official, honors, contributions, all these things come to that questions, right? And thirdly, right, it's very important to ask questions that are, interesting for the interviewee in the beginning of your interview, right? So you shouldn't ask a very complicated question in the beginning itself. Put him in comfort zone, right? Make him relaxed, make him happy so that he will give you interesting answers. He will be giving you, very, very meaningful answers, right? Then if you look at the question variety, okay, don't just finish your interview with WH questions. Think of variety of questions. Now, what are the variety possible? Number 1, WH question. Of course, you can do it. And most of the time we get that questions, WH questions. Yes or no question, right? Or tone question. Or question followed by a statement. And even tag question, right? So when we see these categories of questions, now we get a real impression that the child is analytical. The child is serious in his attempt at interviewing these person. So that is the way to get A+. That's the way to brand your answers. That's the way to make your answers class apart, right? So
just remember these points, and that will make you to attempt these questions confidently, meaningfully, and with a brilliant image. Okay, let's see a specimen answer. ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ആൻസർ നോക്കാം. ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ കുട്ടി എഴുതിയിട്ടുള്ള ആൻസറാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. യു സീ ഇറ്റ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ, റൈറ്റ്? സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദ 4 പ്ലസസ് ഓഫ് ദിസ് ആൻസർ. Number 1, it's perfectly organized, right? You have the beginning, middle, and an end, right? Beginning starts with something personal, then she closes the interview effectively, and the body is also interesting. So that's what, it's a almost like a perfect cycle. Number 2, she has a deep sense of the story and a deep sense of the character. ഒരു ക്യാരക്ടറെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് ഈ കുട്ടിയുടെ ആൻസറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത്തേതോ, see, there is a sequencing of the questions. First she starts with something personal, then she goes deeply and deeply and deeply, and then she finally ends it. So that is what is meant by perfect sequencing of the questions. And fourthly, the language of this interview is very simple, very clear, and very correct. Okay, having said that, let's analyze 2 minuses or 2 negatives of this answer. Number 1, this lacks in the variety of questions. ഞാൻ പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊരു വെറൈറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഓർക്കുന്നില്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് WH, yes or no, tone questions, tag questions, and questions followed by a statement. You remember all those things, right? Here, that variety is missing. And lastly, right, if you look at this answer, നോക്കൂ, കർമ്മ എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട്. നോക്കൂ, ഒരേ ആസ്പെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂയുടെ ഒരു ഗൗരവം, ഒരു കോംപ്രഹെൻസീവ്നെസ്, ഒരു 360 ഡിഗ്രി കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ യു റിമെമ്പർ ഓൾ ദീസ് പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് കീപ് ദീസ് പോയിന്റ്സ് വെൻ യു റൈറ്റ് യുവർ ആൻസർ. You are going to be getting A+. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കോമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പോസിറ്ററി റൈറ്റിംഗ് ഏതാണ്? യെസ്, പ്രൊഫൈൽ റൈറ്റിംഗ്, റൈറ്റ്? നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോടെ കാത്തിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ? 5 മാർക്ക് വളരെ കുഴപ്പമില്ലാതെ കിട്ടുന്നതാണ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് 3.5, 4 അവസാനിക്കാറുണ്ട് പല കുട്ടികളുടെ ആൻസർ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 3.5 എന്നുള്ളത് 5 മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കൺസേൺ അല്ലേ? ഫ്രം A to A+. That's our concern. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ സ്റ്റേജ് ബൈ ആയിട്ട് പോയാലോ? അതിനെ കുറച്ച് നന്നാവുക. നിങ്ങളൊരു പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുക. ഓക്കെ, സാധാരണ പരീക്ഷയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഒരു പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പ്രൊഫൈൽ ചോദിക്കാറ്. അവർ പല ആൾക്കാരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ APJ അബ്ദുൽ കലാമിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്, നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, സരോജിനി നായിഡുവിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചാർലി ചാപ്ലിൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വലിയ മനുഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നോർമൽ അല്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച് നോക്കിയാലോ? യെസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ്, യു ഷുഡ് ഗിവ് എ വെരി പവർഫുൾ ടൈറ്റിൽ, ഒരു നല്ല രസികൻ ടൈറ്റിൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ടൈറ്റിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് 1 മാർക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ അത് നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള പ്രൊഫൈൽ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു ഇമേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. മറിച്ച് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, ഇഫ് യു റൈറ്റ് ദ ഫിലോസഫർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, നോക്കൂ എന്തൊരു ലോഡായി, നോക്കൂ, വെരി പവർഫുൾ ആയില്ലേ ഇവിടെ? അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു റൈറ്റ് അബൌട്ട് APJ അബ്ദുൽ കലാം, യു വിൽ ഗെറ്റ് 1 മാർക്ക്. ബട്ട് ഇഫ് യു റൈറ്റ് ദ മിസൈൽ മാൻ, റൈറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ലോഡഡ്, ഇറ്റ്സ് ചാർജ്ഡ്. So naturally, that is going to impact your performance in the rest of the paragraph. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നല്ലൊരു, സച്ചിനെ കുറിച്ച് നല്ല ടൈറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും? യാ, ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്, ദ മാസ്റ്റർ ബ്ലാസ്റ്റർ. നോക്ക് എന്തൊരു ലോഡ് വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹോൾ ആൻസറിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഇംപ്രഷൻ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എവിടെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ, നമ്മുടെ ആ ടൈറ്റിലൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ, റൈറ്റ്? രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വിഷയമാണ്, ഐ ഓൾവേസ് വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് സംതിങ് ഫ്രഷ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി profile. Normally, Prime Minister Jawaharlal Nehru was born on 30th, so and so, blah, 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 blah. So think of a different beginning. Think of a charged beginning, right? In terms of sentence, in terms of idea, and in terms of style, right? For example,
Now, Jawaharlal Nehru was born on so and so date, blah, 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 blah. Normally, we get these answers often, right? And we are fed up with this kind of an answer. So, think of an alternative beginning. ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തുടക്കം എങ്ങനെ കൊടുക്കുക? എങ്ങനെയാ? How will you start the sentence in a charging way? For example, the man who laid the foundation of future India. The man who dreamt about India all moments of his life. You know, so like that, the man who, established his stature globally, right? He is not just a Prime Minister of India. He was respected and regarded internationally. So think sentences like that. And another important point is that നമ്മുടെ ഈ ദിവസവും ഡേറ്റും കൊല്ലവും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റേബിൾ ആക്കിയാൽ മറ്റുള്ള ഭാഗമൊക്കെ സ്റ്റേബിളായി എന്ന് പറയാറുണ്ട്. കാരണം പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെത്ത് ബെഡ് വരെ തുടരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. നമ്മുടെ തെറ്റ് പലപ്പോഴും വരുന്നൊരു സംഭവമാണ്. സോ എവിടെയാണ് അറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക, എവിടെയാണ് ഇൻ ഉപയോഗിക്കുക, എവിടെയാണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡേ, ഓൺ സൺഡേ, ഇൻ ദ ഇയർ 1974, ഇൻ ജൂൺ, ഓൺ ജൂൺ അല്ല, on Monday, the 10th of 2017, right? So be clear about these aspects also. The use of preposition at, in, and on. So once you manage these highly slippery prepositions stable in your answers on profile, that is going to be a real impact on the rest of your profile that you're writing. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഫൈലിൽ വരേണ്ടതുണ്ടല്ലോ. എന്തൊക്കെയാണത്? ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ഹിസ് ബർത്ത്, യു ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ദാറ്റ് സീരിയസ്ലി, റൈറ്റ്? സെക്കൻഡ്ലി, ഹിസ് ഫാമിലി, ഇൻപുട്സ് ഓൺ ദ ഫാമിലി, ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ദെൻ പ്രൊഫഷണൽ ഇൻപുട്സ്, റൈറ്റ്? പ്രൊഫഷണൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. And finally, some awards or honors or books that he has written and things like that. And last, the final one, that final goodbye, that is, he died in the year. ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമലി ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ വരേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ. ഇതിലൊന്നും ഒരൊറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പ്രൊഫൈൽ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ റൈറ്റപ്പ് bring the most vital information about a person. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ A+ലേക്ക് നീങ്ങൂല. അതിനൊക്കെയുള്ള ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ള ക്ലൂസ് തരും. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എല്ലാ ക്ലൂസ് ഉണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോവേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ദറ്റ് ക്ലൂ മീനിങ് ഫുള്ളി. അല്ലാതെ ക്ലൂസ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ കണക്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സെൻറ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. അത് ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്, use those clues meaningfully for making independent sentences, for creative sentences, for different sentences. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളതിനെ കാണേണ്ടതുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ പറഞ്ഞു ഇതിലൊരു കൺഫ്യൂഷനാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വെൻ യു റൈറ്റ് അബൌട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹി കംപ്ലീറ്റഡ് ഹിസ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഓർ ഹി ഫിനിഷ്ഡ് ഹിസ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക? He completed his post-graduation means, okay, it's right, but not perfectly right. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അയാൾ പഠിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടില്ല. So you should write exactly, he passed the examination, right? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇയാൾ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയണം, he did his education, he completed his education. ഇതിനൊക്കെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. You can communicate ideas in different ways, right? വേറൊരു പോയിൻ്റാണ് എന്താണ്, he was awarded, right? He was awarded with the Padma Shri in the year, right? He was awarded the best author prize in the year. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. Finally, you also write about, he died in the year, right? He died in the year. He passed away. That's better because died-നേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ്? പാസ്ഡ് അവേ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ തന്നെ എന്താണ്, നല്ല രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള നല്ല സെൻറ്റൻസ്, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യനെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഉത്തരമാണെന്ത്? പ്രൊഫൈൽ. നോർമലി നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അതിൽ 4, 3.5 എന്തായാലും കിട്ടാറുണ്ട്. എനിക്കറിയാം, എനിക്ക് 3.5 പോരാ. I want you to get 5 out of 5. I think if you use these relevant insights and inputs, I'm sure you'll be able to get A+, get 5 out of 5.
we have concluded the discussion on expository. So you remember the most important components of expository English, right? Interview, profile, letters, email, right? I hope you remember all those points. Use those insights in your next examination, right? Use it intelligently. Write your examination, prove your ideas in your answer sheets. So, with that words, I'm signing off. See you soon. Bye-bye.